Nintendo Switch. Assegurate de Q2s auriculares tienen una toma de micrófono y otra de auriculares separadas. Esta configuración se conoce a menudo como TRRS, donde una toma es para la salida de audio y la otra es para la entrada. Tendrás que comprar un adaptador o divisor TRS. Este adaptador te permitirá conectar tus auriculares a la consola Nintendo Switch. Enchufa el extremo TRRS del adaptador a la toma de tus auriculares. A continuación, conecta el extremo TRS del adaptador a la consola Nintendo Switch. En tu Nintendo Switch, ve el menú de inicio y ve ajustes del sistema. Dentro de ajustes del sistema, busca la sección mandos y sensors o audio. Busca las opciones relacionadas con el audio o los ajustes de salida o entrada. En los ajustes de audio, deberías ver una opción para seleccionar el dispositivo de entrada. Elige la opción que corresponda al micrófono de los auriculares conectados. Una vez seleccionado el dispositivo